Ladies and gentlemen, thank you for joining us for the new session, this new session of the cycle entitled Towards a Common European Strategic Culture, which is jointly organized by the European External Action Service and the Royal Academy of Belgium under the patronage, and I have to pinpoint with the effective participation of Josep Borrell, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-Président of the European Commission. Let me introduce briefly myself. I am the Secrétaire Perpétuel. I could translate more simply as President of the Royal Academy of Sciences, Letters and Arts of Belgium. My name is Didier Vivier, and I am an historian, professor at the University of Brussels. So this cycle of lectures intends to address the main international challenges of the 21st century from a political, economic, and cultural point of view. During the last sessions, we discussed the role of Europe in the current international context of competition or cooperation in a world facing growing socio-economic imbalances and inequalities. We also discussed to what extent may the recovery plan contribute to the EU's international identity and leverage the EU's foreign policy. We addressed the difficult question, very difficult question of the definition of a common European culture, which could be the European agenda in a globalized but fragmented world, characterized by alternative cultures, multiple modernities, authoritarian regimes, and a possible, I hope no, but a possible civilization clash. In this context, we discussed how isolated and how communicative is the EU's identity. How could we manage the multi-dimensional dialogue with far and near abroad partners, beyond both Eurocentric arrogance and mere utilitarianism? So how could Europe combine the defense of our values with a search for the conditions of multilateral alliances for the common goods? And then, in this perspective, we addressed last month the difficult emergence of an EU's common strategic culture. That is the question of the integration on basis of the internal diversities among the different countries which develop various threat perceptions and their security implications. Indeed, building a common foreign and security policy needs the gradual construction of a shared strategic culture between national internal diversities within the EU about memories, threat perceptions, national traditions, alternative conceptualization of sovereignty, that's very current problem, and the rule of law, but also history of diplomatic and external action, and so on and so on. And on the other hand, the necessity of a viable integration, including the construction of a European defense. This evening, we will continue these reflections by addressing the construction of international recognition. This question is extremely topical, very up to date, for example, in the context and today, this afternoon, with the visit of the President Macron in the context of the Ukrainian crisis. The world order is shifting from multipolarity
to a confrontation between USA and China. And this was illustrated by the recent Moscow-Beijing convergence in the Ukrainian crisis. What role can Europe play in this context? On the one hand, according to both Josep Borrell and the French rotating presidency, the surrounding threats and the data on general rearmament are pushing the European defense on the current political agenda, including an open transatlantic discussion about NATO's future. On the other hand, coping with internal diversities is urgent. How can the EU strategic autonomy make concrete steps ahead while containing this major risk of becoming the playfield of alternative interest? In order to address this urgent and fundamental problem, we have the great pleasure to welcome two eminent personalities. First, Dr. Rosa Belfour. Rosa Belfour is director of Carnegie Europe, which is authority for European foreign and security policy analysis. Carnegie Europe delivers independent insights and interdisciplinary expertise that bring together national, regional, and global perspectives. The fields of expertise of Rosa Belfour include European politics, institutions, and foreign and security policy. She started her curriculum in the University of Cambridge with a BA and an MA in history and get a PhD in international relations at the London School of Economics and Political Science. Her current research focuses on the relationship between domestic politics and Europe's global role. She has conducted researches and published widely for academia, think tanks, and the international press on issues relating to European politics and international relations, especially on the Mediterranean region, Eastern Europe, and the Balkans, EU enlargement, international support for civil society, and human rights and democracy. Rosa Belfour is also a member of the steering committee of Women in International Security in Brussels and an associate fellow at LSE IDEs, which is a foreign policy think tank bringing together young and old theorists and practitioners, business and government, and people from every continent and background. And in 2080s and 2090, she was awarded a fellowship on the Europe's Futures program at the Institute for Human Sciences in Vienna. Since 2021, she is also honorary patron of the University Association for Contemporary European Studies. Prior to joining Carnegie Europe, Rosa Belfour was a senior fellow at the German Marshall Fund of the United States. And among her many publications, I will pinpoint this one, the European External Action and National Foreign Ministers, Convergence or Divergence, published by Routledge in 2015. Afterwards, we will heard Dr. Nicole Gnesotto, who is Vice-Président of the Jacques Delors Institute in Paris and Professor Emeritus at the Conservatoire National des Arts et Métiers. Nicole Gnesotto was a student at the École Normale Supérieure and started her career as fellow at the French Institute for Foreign Relations while teaching to Sciences Po Paris. She added to this academic expertise
a deep knowledge of both the French and the European public service. She was appointed as a deputy chief of the French Foreign Affairs Ministry think tank, the Centre d'Analyse et de Prévision. Then she directed the WEU's Institute for Security Studies until 2001, before becoming the first director of the European Union Institute for Security Studies until 2007. The following year, she has been appointed to the Conservatoire National des Arts et Métiers, where she created and directed the first chair on the European Union. Nicole Gnesotto is a remarkable specialist in European and defense issues. She was also, I noticed, the first woman to chair the Institut des Hautes Études de Défense Nationale, and she is the author of L'Europe indispensable, a well-known book published in 2019. Her last book is entitled L'Europe, changer ou périr, just published by Talandier this year with a foreword of Jacques Delors. In this book, Nicole Gnesotto regrets that Europe no longer convinced. At best, it annoys because too abstract, too bureaucratic, and not meeting the expectations of the citizen. So she invites us to rethink our fundamentals and our collective ambition in order to rebuild a Europe that is equal to the challenges of the 21st century. Successive crises have revealed the many flaws in the European Union, the cult of budgetary rigor, ignorance of social inequalities, lack of strategic thinking, Brexit, and so on. And Nicole Gnesotto looks back at the foundations of European construction, its successes, ambitions, failures, and the growing divergences between member countries. And she draws up a global strategy for Europe. For Nicole Gnesotto, after a common space entirely devoted to the market, it is time to build a political Europe, to change the European model, but also to change the very notion of power. And this Europe will have to defend its identity and its interest in the world, but also make a difference in terms of social issues, solidarity, and sovereignty. This book is really at the heart of tonight's topic. So it is the topic of our session tonight. And this session will be bilingual. It will be bilingual. Dr. Balfour will speak in English and Dr. Gnesotto in French. And we will try to switch from one language to the other in order to practice European culture. So, Dr. Balfour, I cannot say the floor is yours, but at least the screen is yours. Dr. Balfour, you have to connect you with your microphone. Okay. I apologize. So thank you very much for this invitation. It is an honor to contribute to this initiative. What I'm going to do today, I'm actually going to take the words distinctive power as my fundamental cue, and I'm going to try and offer some remarks on the international context, some observations on Europe more generally, a few comments also on strategic autonomy, and I'm going to use them to try and
point in the direction of what the distinctive power of the EU may be, and then end with some thoughts, reflections on the future direction of the European trajectory, in my view. I'll start with the premise of this discussion today about the drift away from multipolarity towards a bifurcation between China and the US. And I agree, the intensification of the rivalry between the US and China has become the single most defining feature of global politics, and it is showing no sign of easing, both because of China's ambitions under the Xi Jinping leadership, and the belief that the US and the West is in inexorable decline, but also because in the US there is a bipartisan consensus about the nature of the China threat. And we saw at the beginning of the Biden administration that there was no intention of seizing the opportunity of the new administration to ease tensions between the US and China. So all other foreign policy priorities from the point of view of the US are actually subsumed under this overarching goal, even though there are distractions which no doubt in Washington are not well received. For instance, what is happening at the moment with Russia, Ukraine. This is a bit of a wedge in the plan of the Biden administration. So as this structural shift becomes more delineated, it becomes in a sharper focus, we are still seeing other trends, and I would like to point them out. So I think the first is the long tail of geopolitical multipolarity. We're still not out of a messy multipolar world. The US has created vacuums and has also engaged in destabilizing policies, for instance, in the Middle East. And this has created an enabling environment for a growing penchant for adventurism. This is happening with large-scale actors are engaging in activities that are destabilizing their own neighborhoods, or simply changing the facts on the ground. I'm thinking of China with respect to Hong Kong, Taiwan, South China Sea. But we're also seeing it for other actors. Russia is the obvious example. It's in front of our eyes as we speak, but also Russia's interventions in Syria, in Libya, in Venezuela, in the Central African Republic. And Russia really is actually pushing at the moment for a revisionism of the European security architecture that was established through the Helsinki process after the end of the Cold War. But we're seeing that because of the impunity that these actions, because the impunity that these actions have received so far, this is encouraging further adventurism. We've seen Turkey repeatedly engaging in the Eastern Mediterranean with respect to Cyprus, in diplomatic relations with Greece, tensions with Greece, also its actions in Iraq, in the South Caucasus. We're seeing Saudi Arabia, UAE, Pakistan, Israel. All these actors are actually engaging in adventurism on the sort of global chessboard, in exercises of power politics. And we're also seeing that power politics is playing out in international institutions. We've seen stagnations and blockages of international institutions, for instance, during the Trump administration. We've seen an instrumental use of multilateral institutions, for instance, of the WHO during the pandemic. We're seeing plenty of blockages also in the EU. So the model of international institutions, multilateral model, has been put under considerable strain. And this is encouraging alternative approaches and formats to finding solutions. So we're seeing plurilateral experiments. We're seeing coalitions of the willing. We're seeing variable geometry, shall we say, to use a label that is frequently used when speaking about the European architecture on the global scene.
which on the one hand can provide ways forward when the international institutions are blocked, but on the other hand, they do risk diluting multilateralism. So we're seeing all these trends, and in parallel, something that President Biden is particularly keen to underscore, we're seeing a rise of authoritarianism with a parallel decline of democracy. And this too is shaping the international disorder. We're seeing the rise of authoritarianism, according to Freedom House last year. The quote is, "The international balance is in favor of tyranny." We're seeing a greater number of authoritarian states. We have been witnessing over the past year or so a string of coups in Africa after a period of democratization. But we're also seeing a rise in the assertiveness of authoritarian states in encroaching on neighbors, and undermining other states, in undermining international rules and institutions, in meddling in the affairs of democracies. And this happens in parallel to a decline and a crisis of democracy, not just a shrinking of numbers, but also a decline in the quality of democracy, including in the oldest democracies. And of course, the US is the prime example. I would add to that the UK, and we have also plenty of examples in Europe. However, simultaneously to this greater contestation between China and the US, and this new primacy of an authoritarian state, we're also seeing other trends, and we should not be blind to them. The demand for democracy, the demand for political participation is still there. Reform processes are alive in some parts of the world, albeit perhaps following different modalities to those that we knew in the past, more bottom-up. We also see that together with the state-centric power grab that states such as China and Russia are pursuing, we also still see that power is diffuse. We can map some new geographies of power. For instance, the rise of the role of cities versus rural areas, the digital and the cyberspace. These are new geographies in which power plays out. There's power politics, but also other dynamics are taking place there. We're also seeing new demographies, again, cities versus rural areas, but also intergenerational change, different patterns of aging, with certain parts of the world which are becoming very old and other parts of the world very young. We are witnessing a time in which new affirmations of identity and ethnicity are increasingly shaping politics. I'm thinking about Black Lives Matter. I'm thinking about LGBTIQ movements. These movements are increasingly challenging the way in which traditional politics work and are bringing something new to the table. So we have a situation in which a nationalist authoritarian hubris coexists with a transnational diffusion of power, which involves civil society, international networks. We're seeing plenty of episodes of global protest. And in order to address some of the instances that these new movements and affirmations of identity are posing, we need multi-stakeholder approaches. And these issues cannot be dealt with purely through repression and through authoritarian states. And finally, another trend which is visible and powerful is that the new major challenges are all transnational in nature. They are interdependent, they're interconnected. And these are the big challenges to humanity: the climate crisis, demography, the technological revolutions, global health, as the pandemic has just shown us. So this international context is, yes, it's showing a structural drift towards bipolar confrontation, but at the same time, there are other trends and other patterns which can provide sources that can be sources of instability, but they can also be sources of renewal.
And I'll try to come back to these later. Next, I'd like to make a few observations on the state of Europe, because, and the optics here are important. There is a sort of sense that there is a new post-pandemic purpose with the Next Generation EU, with this new and strong focus on the dual transitions towards the green and digital economy, which is really driving and motivating the leadership in Europe at the moment. And it looks like it could provide a binding feature that can form the basis of a new identity for Europe in the 21st century. We're also seeing, for all its faults and difficulties, we're actually seeing that there is the crisis with Russia is actually galvanizing the EU, certainly NATO. We've witnessed quite unprecedented levels of unity at the NATO level. And I'm struck by how those people who have been sitting in the meetings with all the NATO members, how they have emphasized the degree of unity and the degree of focus on the challenge. And of course, we have in Washington the most pro-European administration that there has been in decades, and the US is encouraging rather strongly Europeans to focus on their strengths and on Europe's unity, and to respond to this. There is the debate on strategic autonomy is acquiring new dimensions and is moving forward, if perhaps somewhat confined to the circles we are all used to, the circles of the Académie, think tanks, EU institutions, and it's not yet trickling in at the level of public opinion, but this debate is becoming richer. However, I think we need to just bear in mind a few caveats. The first is that if we agree that the EU is probably managing to turn the crisis of coronavirus into a new opportunity to reform itself internally, I would argue that this momentum was not seized to reform Europe's international posture. Throughout the pandemic, European leaders developed a rhetoric of solidarity with the rest of the world, but actually did not very much to put that rhetoric in solidarity into practice. And secondly, did not try to redefine the ways in which Europe can engage with other parts of the world. And in particular, I'm thinking about the global south, which was theatre of vaccine diplomacy between great powers, in which the EU did not feature prominently at all. Secondly, the EU comes from a long period of crisis. We've had over 10 years of crisis. It started with the Eurozone crisis. It was punctuated by the refugee crisis, Brexit, and none of the structural reasons behind these crises have actually been addressed. We continue to function on foreign policy matters with a logic of diversity. And this logic of diversity is being pushed further by a few member states which exploit the system to block unity on foreign policy. And this is happening nearly in a systematic way on most topics. And secondly, Brexit. We don't talk much about Britain any longer, but Brexit is no doubt an episode of fragmentation, which will have longer term consequences on the EU, even if we're not necessarily seeing them at this particular moment in time, because it does change the balance of power within the EU. And I think we're in a period of flux. We need to see where that balance is going to settle and where it's going to
refined itself. But I certainly looking at the current crisis with respect to Russia's aggression towards Ukraine, we see a problem of trust between Western Europe and Eastern Europe, which Brexit has not helped solve. In fact, perhaps it has accentuated it. So in this context, so while on the one hand, we see a silver lining from the coronavirus around which the EU can build up a new identity, on the other, we should not forget that this happens on the heels of a long crisis where the structural causes of these crises have not been addressed. In this context, we have a debate on strategic autonomy. It's quite interesting if one looks at Macron's speeches, because Macron has been the most vocal supporter of the notion of strategic autonomy, although EU institutions have picked this up quite clearly during the present, since 2016, in fact. It was strategic autonomy was first in the European Global Strategy of 2016. So it's interesting looking at Macron's speeches that he's actually evolved from insisting on the use of the labeling strategic autonomy towards something which he now describes as European sovereignty. And I think this reflects the fact that the debate about strategic autonomy has shifted in space. It used to be very much tied to security and defense policy, and usually together with the use of strategic autonomy came providing this is complementary to NATO. So it was also very much placed in the context of the transatlantic discussion. Now, strategic autonomy, and this has been accelerated also as a consequence of the pandemic, has embraced a much wider range of fields. So from security, it includes technology and the new discussions about technological sovereignty, but also trade, which means that it is pertinent to look at a whole set of new policies and proposals to discuss strategic autonomy. The first discussion started at the end of 2019 with a communication on the international role of the euro, but now we're talking much more openly about industrial policy, competition policy, in a domestic context, but also looking at the external impacts of different industrial policy or a different competition policy. We're even talking about anti-coercion measures, for instance. This is a proposal to strengthen Europe's integrity with respect to external economic interferences and investments. So this really is an attempt to leverage on the EU's strengths. However, I would posit that there are a few problems and dilemmas. There are several, actually. But in the interest of time, I've decided to focus just on three. So the first dilemma is relational. Strategic autonomy has been interpreted in some parts of Europe as alternative rather than complementary to the transatlantic relationship. And I mentioned how the phrase strategic autonomy is always written next to complementarity with NATO. So my personal opinion is that to a large extent, this has always been a bit of a false debate. Europe's capacity to act should not be measured in zero-sum terms. But what I think it does, it reflects the pushback on the notion of strategic autonomy seen as an alternative to the relationship with the United States is actually reflective of a lack of trust among European actors in dealing with security. So part of the reason for which there is this pushback is because actually in some parts of Europe, there is insufficient trust in European allies and a preference for the NATO framework.
having said this, having said that, it's partly a false debate, I think I should not ignore the fact that it's no coincidence that the debate on European autonomy has qualitatively improved in recent years as a response to the Trump administration. So, of course, the outcome of the 2024 presidential elections in the US will be a critical turning point as to whether the EU pursues strategic autonomy in real terms or whether this just remains an academic debate. But if you think about it, some of the proposals that are circulating, for instance, the anti-coercion instrument, this is not just a response to China's boycott of Lithuanian products, but it's also a consequence of the fact that when the US pulled out of JCPOA with Iran back in 2017 during the Trump presidency, Europe was suffering the impact of secondary sanctions. So it's also a tool to protect Europe from policies that come to the US. So while on the one hand, I'm arguing that strategic autonomy should not be understood in zero-sum terms with respect to the transatlantic partnership, it is undoubtedly true that some considerations about strategic autonomy also stem from problems with the US. The second dilemma, which I think is very important, regards the degree of openness or closure that strategic autonomy might entail. The Commission has been keen to add the adjective open strategic autonomy to underline its liberal credentials. But the debate is unfolding, and there are preoccupations that strategic autonomy ends up being a fig leaf for protectionism. And this happens in a context in which big government is making some comeback. Neoliberalism has been challenged largely as a consequence of the pandemic. The US-China rivalry is bifurcating world order. And the pandemic, as we know, has disrupted supply chains and interdependence. And so the question of how open or closed strategic autonomy is a very pertinent one. And a third dilemma that follows from this first dilemma between openness and closure is the degree to which strategic autonomy aims to protect and defends the EU's economy, its interests, its access to technology, its access to raw materials, and the degree to which Europe can actually play a transformative and reformist role on the international system. And I think this is an important distinction that we need to think about when analysing the goals and the ambitions of Europe as a distinctive power. So this leads me to my fourth block of remarks, which is about what is Europe's distinctive power. And I have tried to take the long view and not just the short view on this. And I've identified 6 elements that I think are defining. The first is obvious, and it's the single market. But what strikes me is that when negotiations with the UK for Britain's departure from the EU, when they started, throughout that period, it struck me, the remarkable unity among the EU member states, despite repeated attempts by London to divide them, and B, that the EU can show its teeth when it comes to defending the single market, and by the way, Irish sovereignty as well. So I think this is one lesson of Brexit, where there is very firm, unequivocal unity. It is around the single market and its principles, which then in turn would mean that any idea of further integration needs to leverage on the strength of the single market. The second element, which I continue to believe remains a distinctive feature of the EU, is the normative dimension. It's not just about human rights. It's not just about labour standards. It's also about rules and regulations. It's what Anne Bradford calls the Brussels effect, and how through rules and regulations, the EU actually plays
a role that goes well beyond its internal regulation, but is actually a global norm diffuser in that sense. And it is unmatched by any other actor. And therefore, when we think about the dilemma of strategic autonomy between being to protect and defend the EU's economy or to have a transformative impact on the international system, this is something that we need to keep into account. The third distinctive power, and by the way, by distinctive, I mean unique, that pertains to Europe, but also that is a source of strength, is multilateralism. The EU has been at one time a laboratory for multilateralism and has been a pillar of a rules-based order. So however frail multilateralism might be today, it's actually the congenial place and space and method for the EU to thrive. And in many of the policies and many of the debates that I'm seeing, which are tied to strategic autonomy, multilateralism has become a second order priority, and I think that needs to be reversed. A fourth strength of the EU is no longer fashionable, but I still continue to think it is a strength. And that is the strength to enlarge, to include new members, to keep its doors open. The enlargement process to the Western Balkans is at a very sore moment right now. But I think the principle and the attraction and the leverage that the EU can wield through having an open door policy, which we normally use that for NATO, but having an open door policy to any European state, that continues to be massively influential. And it is shameful that the EU has been squandering that power. In addition to this, the soft power of Europe's democracies is currency that is spendable elsewhere. And it is absolutely critical to continue focusing on working on improving our democracies, reforming our democracies, and definitely on preventing the backsliding democracy that we're seeing in some member states. And finally, the other unique asset and strength is this unique combination of technocracy and politics. Technocracy can help us design policies that last longer than a political electoral cycle, which means that the EU, because it has both the politics and the technocracy, is potentially better equipped to face those big transnational and transgenerational challenges that I mentioned earlier, that are the sort that require a time frame that is longer than the 4 or 5 years that some governments manage to endure. Having said all this, I'd like to draw some conclusions and some, I guess, recommendations as to where the EU should position itself when thinking about its role in the 21st century. I do think the focus should not be too tilted towards protecting itself. It should not be too inward, but it needs to be also towards shaping tomorrow's world. Today's world is not benign. The EU has thrived in a benign context throughout the Cold War. The EU now needs to think about how to make tomorrow's world more benign so that it can do better. I think ultimately the big structural shift is the relative decline of the West. So to find its role, Europe needs to shape its space and not just raise defensive shields to destabilizing forces. So what does that mean? First of all, the coherence between internal and external policies continues to be critical, if not perhaps more so than in the past, both from the point of view of effectiveness, but also from the point of view of the ethical and normative value, so that they resonate with citizens within the EU,
but also can be inspirational for all those actors around the world. So this normative dimension is transformative and is of value both inside the EU and on the international system. But the EU does need to change modality. It needs to listen more to different perspectives, to different instances from around the world. It needs to work better with other states and with civil society to support a robust international rules-based system. It needs to change the modalities of engagement with parties in other parts of the world, such as Africa, for instance, which again speaks to the point I made earlier about the EU not using the opportunity of the coronavirus to modify its narrative of solidarity with the rest of the world, which is steeped in post-colonialism and paternalism, and it does not resonate with citizens around the world. As mentioned before, and I will continue making this point, Europe should engage in a continuous reform and a qualitative upgrade of its democratic system at all levels, at the EU level, at the national level, at the local levels, and then also translate some of those experiences into the multilateral system to make it more inclusive, to make it more participative, and based on multi-stakeholder approaches that go well beyond the representation of national governments in international organizations. So I think this package of principles should drive the approach that the EU should envisage. I think also firmly in the understanding that leveraging on these dynamics is actually far more, shall we say, 21st century than the retrograde state-centric authoritarian models that are being proposed by other actors. And I'll end there. Thank you so much, Dr. Balfour, for your analysis. Very coherent and stimulating comments on the state of Europe, and also about your distinctive assets or features for Europe. And some of them could be seen as weaknesses, but you transform them as strengths, and that's very interesting. And I'm sure that Nicole Gnesotto will react to your proposal, to your recipes, or to your analysis in some minutes. But first of all, I propose the floor to Nicole Gnesotto, and we will switch to French. And so, la parole est à vous, Madame Gnesotto. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le Président, d'abord pour assurer cette série de conférences que je trouve extrêmement importante. Merci de m'avoir invité à participer à ce débat et d'avoir eu des propos très aimables pour mon récent ouvrage. Merci infiniment à Mario Tello de m'avoir associé à ces conférences. Lui et moi, nous essayons de défendre la puissance européenne, j'allais dire depuis des lustres, peut-être pas, mais en fait depuis des décennies. Et donc, moi, je voudrais partir d'un constat. Le constat, je crois, est que nous sommes entrés dans une période de très grande régression stratégique sur fond d'absence totale de l'Union européenne. Si on voulait, je crois, définir la situation d'aujourd'hui, je dirais cela. Régression stratégique sur fond d'absence de l'Union européenne. Regardez autour de nous, nous n'arrêtons pas de parler de guerre possible en Ukraine, de mouvements de troupes en Europe. Les Américains envoient des soldats, les Français en envoient en Roumanie. Nous sommes en train de parler de retour de la guerre froide, de déploiement de forces. Je trouve cela absolument extraordinaire. Ça n'était pas arrivé depuis des années. De même que pour la mondialisation n'est plus considérée comme
un phénomène commercial et économique. La mondialisation aujourd'hui, c'est le retour de la géopolitique la plus brutale qui soit. J'y reviendrai tout à l'heure, mais le Covid nous a montré que commercer avec la Chine, c'est faire de la géopolitique, ça n'est pas faire du commerce. Et donc, nous sommes dans un désordre mondial, ou plutôt dans un chaos mondial, parce que le désordre encore fait référence à une possibilité d'ordre qu'on pourrait recréer si on avait une stratégie, des moyens, des valeurs, etc. Mais là, ça n'est même plus le cas. Nous sommes dans un chaos où la seule règle est la règle du plus fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle le monde aujourd'hui est un monde bipolaire, parce que les deux plus forts sont effectivement les Américains et les Chinois. Et nous, Européens, et là je fais un tout petit commentaire sur ce qu'a dit Rosa Belfour, nous, Européens, avec notre distinctive power, nous ne comptons pas, nous ne servons à rien. Nous sommes parfaitement inutiles aujourd'hui, ne serait-ce que pour gérer le conflit qui nous regarde le plus, qui est le conflit ukrainien. Donc je crois que le constat aujourd'hui, il est sévère, à la fois pour la paix du monde et pour l'Union européenne. L'Europe n'est pas un pôle de puissance aujourd'hui dans un monde qui n'est pas multipolaire aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Alors, partant de cette réalité, moi, je me suis posé deux questions. La première question, c'est est-ce que l'Europe est en partie responsable de cette dégradation de la situation internationale? Et deuxième question, comment l'Europe pourrait-elle faire pour, au contraire, ramener un peu de règles, un peu de régulation et de gouvernance multilatérale dans un système international plus pacifié? Ce sont les deux questions qui vont servir de fil conducteur à cette conférence. Alors, première question. La question peut surprendre. Est-ce que l'Europe est responsable de cette dégradation continue de la situation internationale? La question peut surprendre parce que c'est vrai qu'on ne peut pas à la fois déplorer l'absence stratégique de l'Europe, la culture de l'abstinence stratégique que l'Europe a montrée depuis des décennies, et en même temps l'accuser d'être responsable si elle n'est pas présente. Il y a apparemment une contradiction. Mais moi, je pose quand même la question parce qu'il me semble que l'Europe est responsable, en partie seulement, de cette dégradation par son impuissance même, par son désintérêt pour la chose stratégique, par son absence de culture stratégique, et surtout pour deux raisons que je vais développer un tout petit peu. Les divisions entre ses États membres, première raison, et deuxièmement, la culture de l'abstention qu'elle a développée depuis 1954. Première raison de la responsabilité européenne, pardonnez-moi, je fais une parenthèse, c'est très important que l'Europe se pose la question de sa responsabilité. Parce que si on veut changer le monde, si on veut faire que le monde soit plus multilatéral et qui corresponde plus aux valeurs européennes, encore faut-il savoir pourquoi on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant. Et si on n'a pas réussi à le faire jusqu'à maintenant, c'est que peut-être on avait des faiblesses, voire des incompétences ou des lacunes. C'est pour ça que je crois que la question de la responsabilité de l'Europe, il faut la poser. Et donc, je crois qu'il y a deux domaines qui font que l'Europe est responsable de la déliquescence du système international. C'est premièrement les divisions de ses États membres. Alors, la division entre les pays européens, ça n'est pas une aberration, elle est normale. Nous avons des pays d'histoire différentes, beaucoup ont été occupés pendant 50 ans par l'Union soviétique, d'autres ont été de très grandes puissances dans l'histoire, je parle des Pays-Bas, de la Suède, du Portugal, ont été des très très grandes puissances, mais l'évolution du monde a fait qu'elles ne le sont plus, mais elles ont cette culture géopolitique dans leur histoire nationale. D'autres ont une espèce d'hubris de la puissance, comme mon propre et cher pays. D'autres encore, comme l'Allemagne, ont ce tabou de la puissance depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, tout cela est connu, tout cela est, je dirais, presque normal. Le problème en Europe, ce n'est pas la différence de vision, ce n'est pas la différence de point de vue sur tel ou tel pays ou sur telle ou telle crise. Le problème, c'est l'absence de volonté de trouver un compromis. Et pardonnez-moi, mais on a beau avoir créé à Maastricht en 92 une politique étrangère commune, les Européens n'ont jamais été sérieux sur l'élaboration d'une politique étrangère commune. Jamais. La PESC aujourd'hui est un mot, ça n'est pas une politique commune.
sauf sur des domaines sur lesquels, effectivement, on peut s'entendre, les droits de l'homme, je ne sais quoi encore, les questions environnementales, toutes les questions globales font l'objet d'un certain consensus. Mais je dois dire que les Européens sont coupables de n'avoir jamais voulu aller au-delà de leurs divergences. Dès qu'il y a une divergence, on sort le drapeau, souveraineté nationale, on ne peut rien faire, on passe à un autre dossier. Et ça, c'est une responsabilité européenne. Les institutions ne sont pas responsables, c'est vraiment un problème de volonté politique. Et comme c'est très difficile de se mettre d'accord et d'essayer de trouver des compromis, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait de la politique, on a fait du technique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la défense européenne. Et donc, depuis 20 ans, les Européens ont fait beaucoup d'efforts et beaucoup de progrès en matière de défense européenne parce que c'est plus facile de faire de la technique militaire, de l'opérationnel militaire, même s'il y a un problème politique avec l'OTAN, mais tout ça, tout le monde sait bien que ce n'est pas la question fondamentale. Et du coup, bien à l'abri derrière leur progrès en matière de défense, les Européens n'ont pas voulu faire l'effort en politique étrangère. Je suis convaincue que si l'Europe veut compter dans le monde, ce n'est pas une armée qu'elle doit avoir, ce sont des idées. Ce sont des idées diplomatiques, une créativité diplomatique. L'Europe, elle a été très créative. Par exemple, en 1980, au Conseil européen de Venise, ce sont les Européens qui, les premiers, ont donné la solution du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire deux peuples, deux États, dans des frontières sûres et reconnues. C'est le Conseil européen de Venise. Et donc, ce qu'il faut aux Européens pour compter dans le monde, ce sont des idées, simplement des idées de négociation diplomatique où tout le monde gagne. Une bonne paix, c'est quand tout le monde a l'impression d'avoir gagné quelque chose. Je prends l'exemple de l'Ukraine. Moi, j'ai une solution, je vous la livre. Elle ne représente que moi-même. La solution, ou en tout cas ce que les Européens devraient essayer de faire, c'est de sortir de cet entonnoir dans lequel on est rentré, qui est ou l'OTAN ou la guerre. Et moi, je pense qu'on pourrait réfléchir à quelque chose qui est ni l'OTAN, ni l'agression. On pourrait, à partir de là, trouver une solution. Ça, c'est mon premier point. Les Européens sont responsables de ne pas vouloir faire l'effort de recherche du compromis en matière de politique étrangère, surtout sur la Russie, qui est le problème de sécurité majeur pour les Européens. La deuxième raison est une conséquence de celle-ci. Comme on ne s'entend pas sur la politique étrangère, eh bien, du coup, les Européens, de façon très, intelligentes, ont décidé de déléguer à d'autres la gestion de la politique étrangère, de la sécurité et la défense. Et ils l'ont délégué à deux instances, aux États-Unis pour ce qui concerne la défense et au marché pour ce qui concerne l'extension de la démocratie, de la prospérité, de la stabilité internationale. Et nous vivons depuis 1954 sur ces deux délégations. Les États-Unis assurent la défense et la sécurité de l'Europe. Le marché assure la pacification des relations internationales, le rapprochement des besoins du consommateur, donc des cultures, donc de la démocratie. On est en plein Montesquieu, le commerce adoucit les mœurs. Ça, c'est la culture de base de l'Europe, la culture de la Commission. Le commerce adoucit les mœurs et les États-Unis s'occupent de notre sécurité. Ce modèle-là, ce double modèle, il a parfaitement marché pendant 40 ans. Pendant la guerre froide, il a parfaitement fonctionné. Donc, les Européens ont eu une excellente créativité, si je puis dire, diplomatique au début des années 50, quand ils ont avancé ce modèle, parce que ça correspondait à un certain état du monde, à une menace tellement énorme que de toute façon, elle n'était pas abordable par l'Europe, c'était forcément les États-Unis qui pouvaient la contrer, et à un état de délabrement après la Seconde Guerre mondiale tellement énorme que le marché, effectivement, était la garantie de la croissance retrouvée. Et donc, ce modèle a parfaitement marché. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce modèle est en panne, ou en tout cas fonctionne moins bien, et c'est pour ça, comme le disait Rosa Belfour tout à l'heure, que l'Europe, depuis une décennie, et moi je dirais presque 2 décennies, connaît crise sur crise dont elle ne se sort qu'à moitié. Pourquoi ce modèle est en crise? Là, je ne vais pas développer trop longtemps, ce sont des choses connues, mais premièrement, le modèle de sécurité, la délégation aux États-Unis, il souffre de l'incertitude qui plane désormais sur la politique américaine. Les États-Unis sont la plus incertaine des grandes puissances aujourd'hui. Une puissance totalitaire comme la Russie et la Chine, c'est prévisible. On sait très bien qu'on ne peut pas s'attendre au meilleur de leur part. Mais une puissance comme les États-Unis,
elle est imprévisible. Et on l'a vu avec Donald Trump, on a découvert que la démocratie américaine n'était pas sans faille, n'était pas sans danger ni sans faiblesse. On a repris un peu d'espoir avec Biden, mais moi je fais le pronostic qu'il va perdre les élections, des midterm élections en novembre, et que les républicains reviendront au pouvoir dans 2 ans. Donc il faut quand même essayer de réfléchir à ce que sera la démocratie américaine si les républicains reviennent au pouvoir avec un Trump plus dans 2 ans. Donc ça, c'est le premier modèle. Il ne marche plus parce que l'Amérique est incertaine. Et on l'a vu, je passe les détails de l'Afghanistan, de la dénonciation du traité sur l'Iran par les Américains, de l'extension de l'extraterritorialité de la justice américaine contre les entreprises européennes, etc., de l'annonce par Biden qu'il avait quitté l'Afghanistan alors qu'il y avait 14 000 soldats de l'OTAN sur le terrain afghan qu'ils l'ont appris par la presse. C'est quand même troublant. Et quant au deuxième modèle, le modèle de la prospérité, celui assuré par le marché, eh bien, on voit tous les jours qu'il ne marche pas. En tout cas, depuis 2008, on a vu que le marché n'était pas une assurance de prospérité indéfinie. La crise de 2008 a remis toutes les pendules à zéro, si je puis me permettre. Et on voit aussi que l'extension du marché mondial n'aboutit pas à la démocratisation du monde, n'aboutit pas à la pacification des relations internationales. On est absolument dans un monde hobbesien et non pas du tout dans un monde à la Montesquieu. Donc voilà pour la première partie. Je crois que les Européens sont partiellement responsables de la dégradation du système de la mondialisation par leur incapacité à vouloir une politique étrangère commune et par leur conservatisme en matière de modèle, de conserver ce modèle de la délégation aux États-Unis pour la défense, de la délégation au marché pour pour la pacification du monde. Je crois que ce conservatisme-là est une erreur dans un monde où la géopolitique revient à grande vitesse, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, deuxième partie, que faire donc ? Que doivent faire les Européens pour essayer de sortir de leur irresponsabilité et d'apporter une petite pierre si possible, dans le retour à un monde, disons, plus régulé. Je n'ose pas dire un monde plus pacifié, mais au moins à un monde plus prévisible, plus régulé et dans lequel les distinctives valeurs de l'Union européenne pourraient retrouver une utilité. Ça, c'est donc la deuxième partie de cette conférence. Alors, le premier point, dans l'examen de ce qu'il faudrait faire, le premier point, il faudrait d'abord vouloir. Il faut vouloir compter. La puissance n'arrive pas par enchantement, même si on est la première puissance économique du monde, la deuxième puissance commerciale du monde, même si on a la deuxième monnaie de réserve du monde, même si on est la première puissance pour l'aide humanitaire dans le monde, la première puissance pour l'aide publique au développement. On peut accumuler toutes nos puissances, mais ça ne sert à rien si on ne veut pas transformer ces atouts quantitatifs en valeur ajoutée qualitative. Or, la volonté de puissance aujourd'hui, ça n'est pas le bon sens le plus partagé au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je me félicite des conférences que vous organisez, parce que essayer de construire cette culture stratégique commune, ça me paraît être un des défis les plus fondamentaux pour que l'Europe résiste à cette nouvelle mondialisation qui s'est mise en place avec le Covid. Et donc, cette volonté de puissance, je vois malgré tout, dans cette deuxième partie, un peu d'éléments positifs. Je vois quelques bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est la Covid. Le Covid a amené l'Europe à faire sa première révolution géopolitique. L'une des leçons du Covid, en effet, c'est que le commerce est infesté de géopolitique. On l'a vu avec le Doliprane. On ne peut plus acheter si les Chinois ne nous vendent pas les matières premières qui servent à faire les médicaments. On a compris enfin que l'interdépendance commerciale n'était pas la panacée de la puissance européenne, que l'interdépendance commerciale, c'était très bien pour pouvoir acheter des t-shirts à bas prix chez H&M, c'était pas bien du tout si on devenait dépendant d'une puissance qui ne nous est pas parfaitement amicale. Et je crois que l'intérêt du Covid pour l'Union européenne, c'est d'être amené à comprendre
qu'il faut remettre de la géopolitique dans le commerce, qu'il faut donc mettre de la géopolitique dans la culture de la Commission. L'affaire Alstom, il y a quelques années, était une aberration qu'elle ne se repasserait plus, je crois, aujourd'hui. Et donc, il faut géopolitiser le commerce, autrement dit, choisir ses dépendances. Le choix de ces dépendances est le b.a.-ba de l'émergence de l'Europe comme une puissance sur la scène internationale. Donc ça, c'est la première petite bonne nouvelle. Je crois que le Covid a amené les Européens à ce début de révolution géopolitique qui est qu'il faut politiser le commerce. On ne peut pas considérer que la Chine est une puissance comme les États-Unis avec laquelle on peut commercer sans avoir peur des répercussions stratégiques. Dit comme ça a l'air très simple, mais je comprends que pour la culture de la Commission qui depuis des décennies fait l'apologie de la valeur du commerce par rapport à la noirceur des États et de leur géopolitique, je comprends que pour les fonctionnaires de la Commission, c'est une révolution très importante à faire, mais je crois elle commence et c'est une très bonne chose. La deuxième bonne nouvelle, me semble-t-il, c'est que l'Union est déjà leader sur un des dossiers majeurs de la sécurité internationale, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et ça, c'est un atout formidable pour les Européens. Après la Covid qui oblige à faire une réflexion géopolitique, il y a le risque climatique sur lequel l'Europe est leader depuis 1995, elle a été pionnière et même leader, mais il faudrait que l'Europe considère la question climatique pas seulement comme une question environnementale, mais comme une question de sécurité fondamentale. Il y aura des guerres de l'eau, il y aura des guerres à cause de la désertification grandissante en Afrique, il y aura des centaines de milliers, voire de millions de réfugiés climatiques en Europe qui viendront aussi, en Afrique, je voulais dire, qui viendront aussi sur le territoire de l'Europe. Et ça, il faut que l'Union investisse géopolitiquement la question environnementale sur laquelle elle est déjà leader. Moi, j'applaudis à toute main, y compris les projets de taxe carbone. Je pense que l'Union européenne est vraiment dans le vrai de l'avenir du monde en luttant contre le réchauffement climatique, mais il faut qu'elle ait une vision globale de ce réchauffement climatique, pas seulement protéger les espèces et la planète, il faut aussi empêcher que trop de guerres dues au climat ne se développent dans les années à venir autour de l'Union européenne. Je ne parle même pas des pôles et de la lutte que la Russie mènera lorsque la neige des pôles fondra un peu plus. Troisième bonne nouvelle dans cette partie, il faut vouloir, c'est que l'Union a les moyens de compter dans le monde. Elle a les moyens de relever les grands défis qui feront les questions de sécurité de demain. C'est pour ça que je ne parle même pas de défense européenne. À mon avis, ce n'est pas la question du tout. La plus belle armée du monde, d'ailleurs, ne sert à rien si vous n'avez pas une vision commune pour savoir comment vous allez l'utiliser. Donc, si on n'a pas de politique étrangère commune, ça ne sert à rien d'avoir une armée européenne commune. Mais le troisième point, c'est que l'UE a les moyens de compter sur les nouveaux défis de sécurité. La gouvernance d'Internet, la gouvernance de l'intelligence artificielle. Jusqu'où pourra-t-on aller dans l'abolition de l'individu, de l'être humain comme créature absolument spécifique? Les biotechnologies, jusqu'où acceptera-t-on de mettre des puces dans les cerveaux humains? Sur la génétique, sur la conquête spatiale, les Européens ont les cerveaux, ils ont l'intelligence, ils ont les moyens financiers. Pourquoi n'y a-t-il pas une espèce de pool européen d'excellence technologique, académique? Ce sont ça les grands défis de demain. Et moi, je trouve navrant que nos meilleurs cerveaux, en particulier sur le Covid, aillent se vendre aux États-Unis parce que l'Europe n'est pas capable de financer des salaires décents pour les chercheurs, des laboratoires avec toutes les possibilités qu'ont les laboratoires américains. S'il y a une priorité stratégique pour l'Europe, c'est bien de garder ses meilleurs cerveaux au sein de l'Union européenne. Donc voilà, les trois petits points de positif, d'optimisme qui m'amènent à penser que l'Europe peut vouloir compter plus sur l'évolution du monde parce que le Covid est passé par là, parce qu'elle est déjà pionnière en matière environnementale et qu'elle peut construire sur cet héritage et parce qu'elle a l'intelligence. Nous avons les plus grandes médailles Fields, nous avons une capacité technologique, intellectuelle extraordinaire que nous n'épuisons pas collectivement. Deuxièmement, en revanche,
Ça, c'est pour le premier point de cette deuxième partie, que faire? Il faut vouloir faire. Donc, je suis un peu optimiste sur la volonté de puissance, mais en revanche, il faut aussi passer, deuxième point, de l'abstinence à l'influence stratégique. Il faut non seulement vouloir une puissance, mais il faut le vouloir concrètement. Il faut être dans les crises, il faut avoir des idées, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. La puissance, ce n'est pas comment dire, de la rhétorique. Ce n'est pas un stratégique compass. Le stratégique compass, aussi important soit-il, ne changera rien aux différentes crises qui menacent la sécurité de l'Europe. Et donc, c'est très difficile. Il faut être très modeste, il faut être très, comment dit-on, patient. Je prends l'exemple de l'Ukraine. C'est assez intéressant de voir. En France, la plupart des Français, je dirais même, il y a même un consensus en France pour dire, oh là là, c'est terrible, l'Europe est absente des négociations sur la paix en Ukraine, etc., etc. Tout se passe entre les Américains et les Russes. Je pense qu'en Europe, les Européens sont, à l'inverse, contents de voir que les États-Unis, loin d'être partis en Asie comme on leur avait fait croire, eh bien, s'intéressent à l'Europe, prennent le flambeau d'une négociation dont la sécurité européenne dépend énormément. Donc, on a vraiment des réflexes très différents sur cette question ukrainienne, et c'est cela qu'il faut dépasser pour essayer d'avoir une idée européenne sur la gestion d'une crise européenne dont dépend l'avenir de l'Europe. Et ça, c'est effectivement un peu plus difficile, mais là aussi, j'ai quelques facteurs qui me poussent à l'optimisme. Premièrement, l'Europe constate, ou alors si elle ne constate pas, c'est que vraiment les diplomates ne font pas leur travail, quelle est la première victime des crises et des guerres qui ont été menées par les autres et sur lesquelles elle a été absente. Je parle de l'Irak, je parle de l'Iran, je parle de l'Afghanistan, et j'ajouterai la Libye sous responsabilité française et britannique, mais les Européens sont les premières victimes, sont des effets en retour de ces guerres qu'on n'a ni voulu voir ni voulu traiter, et nous sommes les premières victimes en termes de réfugiés et de terroristes. Les réfugiés et les terroristes, ils viennent sur le territoire européen, ils ne vont pas sur le territoire américain, alors que ce sont les États-Unis quand même qui ont déclenché en 2003 tout ce bouleversement du Moyen-Orient dont nous payons les conséquences, nous, alors que nous n'y étions pas sur le terrain. Et ça, j'espère qu'on tire les leçons. Deuxième leçon à tirer des évolutions récentes, les Américains sont demandeurs de liberté d'action. Ils ne sont pas demandeurs de concurrence européenne, mais toute grande puissance a besoin d'options dans ses politiques étrangères. Les Américains ont besoin de maximum d'options dans un monde de maximum d'incertitudes. Et donc, bien sûr, les Américains aujourd'hui gèrent le conflit ukrainien parce que personne ne peut le faire à leur place. Mais ce que veulent les Américains depuis Obama, ils nous l'ont dit depuis Obama, c'est se concentrer sur les questions asiatiques. La sécurité du 22e siècle, pour les États-Unis, elle se joue en Asie. Et donc ça, c'est un élément qui, pour l'Europe, devrait être un élément d'optimisme. Il faut négocier avec les Américains une espèce de grande transition, de grand passage entre une alliance atlantique complètement, qui ferait tout au nom d'une Amérique réticente, à une Europe qui gérerait une partie de la sécurité européenne pour permettre à une Amérique d'être beaucoup plus florissante en Asie et libre de ses éventuelles interventions militaires. Je crois qu'on a intérêt, beaucoup intérêt à parler avec les États-Unis. C'est dans l'intérêt des États-Unis que l'Europe devienne plus responsable en matière de sécurité. Ce n'est pas l'intérêt de l'OTAN, bien sûr, en tant qu'institution, mais moi, je n'écoute pas l'OTAN. Je pense qu'il faut écouter la diplomatie américaine. Ce sont les Américains qui décident dans l'OTAN, et donc c'est à eux qu'il faut s'adresser pour essayer cette grande transition. Je termine bientôt, Monsieur le Président. Donc ça, c'est ma deuxième raison pour laquelle je suis un tout petit peu plus optimiste. Les Américains ont besoin d'une plus grande responsabilité des Européens. Il faut pouvoir, jusqu'à maintenant, les Européens ont délégué aux États-Unis le soin de leur sécurité et de leur défense partout dans le monde. Je pense qu'à partir de maintenant, depuis quelques années, les Américains, c'est l'inverse. Les Américains veulent déléguer à l'Europe la gestion d'une petite partie de la sécurité européenne de façon à ce qu'eux puissent s'occuper de l'avenir du monde en Asie. Et troisième élément dans ce côté
qui m'incite à croire que les Européens vont prendre de plus en plus de responsabilités. Nous avons aujourd'hui un alignement des planètes en Europe qui est tout à fait positif. Entre l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne, nous avons une coïncidence à peu près de vision et d'intérêt. Et donc, je crois que ces 4 pays qui représentent quand même presque, je ne vais pas calculer exactement, mais plus de 70% de la puissance économique de l'Union et 90% de sa puissance diplomatique et militaire. Je pense que ces 4 pays ensemble peuvent avoir une force d'entraînement sur les autres pour essayer justement de créer ce consensus qui nous manque tellement en matière de politique étrangère. Et dernier élément, là je réponds un peu à ce qu'a dit Rosa Belfour sur le fait que l'Europe devrait continuer à avoir des politiques extérieures qui essayent de changer le monde. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que depuis 10 ans, la dynamique européenne ne change plus le monde. C'est le monde qui change la dynamique européenne. Le monde nous change tous les jours. À chaque crise, l'Union court après les crises pour essayer de trouver une solution. Mais nous n'avons plus aucune influence positive sur y compris sur notre voisinage. La politique de voisinage de l'Union européenne est un des plus grands échecs qui puissent exister. Nous avons dépensé des milliards d'euros pour amener à ces pays la stabilité, la démocratie et le développement. Regardez dans quel état sont les pays de notre voisinage. Ils sont instables, ils sont autoritaires ou en proie à des turbulences islamiques et ils sont complètement sous-développés. Donc je pense que notre politique de voisinage est un échec total et il faut reconnaître que l'Europe a perdu sa capacité d'influencer son voisinage et il faut en tirer les conséquences. Conclusion à ce stade. Donc, si je résume, dans cet état du monde extrêmement dangereux, dans lequel les Européens ont une part de responsabilité, il faut qu'il y ait une espèce de sursaut à la fois stratégique, diplomatique, politique de l'Europe pour essayer de retrouver une influence sur les affaires du monde. Retrouver une influence. Je ne parle même pas de puissance. Retrouver une influence sur les affaires du monde. Je crois que le monde peut être de nouveau multilatéral si l'Union veut être un pôle. Si l'Union ne veut pas être un pôle dans ce monde multilatéral, le monde restera ce qu'il est, totalement bipolaire, totalement fondé sur la confrontation et le commerce, bien sûr, mais sans aucune influence de l'Union européenne. Deuxième raison, deuxième conclusion, l'Occident n'est pas uniforme, l'Occident n'est pas un monde totalitaire. Il peut y avoir une identité européenne dans l'Occident, différente de l'identité américaine, et pourtant nous resterons alliés, et pourtant nous resterons des démocraties, et pourtant nous pourrons ensemble contrer les menaces globales quand elles existent. Mais le fait que l'Europe existe comme puissance dans un Occident qui est lui-même une grande puissance ne me paraît pas totalement aberrante. Au contraire, je pense que 3, c'est plus de liberté que 2 qui enferment toujours dans une espèce de chantage, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est exactement ce que nous avait dit M. Rumsfeld en 2003, juste avant l'intervention américaine en Irak. Deuxième point de conclusion, si je puis dire, la démocratie américaine n'est pas une donnée éternelle. La démocratie européenne n'est pas une donnée éternelle. Nous voyons partout, aux États-Unis et en Europe, à quel point le système démocratique est parfois réfuté, parfois critiqué, parfois en danger. Et donc, il ne faut pas ignorer dans cette volonté de puissance de l'Union européenne la valeur démocratique que nous représentons. S'il y a une distinctive qualité de l'Union européenne, c'est bien celle-là. Mais il est possible que dans l'avenir, nous soyons les seuls. Il est possible que dans l'avenir, nous soyons seuls, que l'Amérique dérive vers autre chose que nous n'aimerons pas beaucoup. Je ne dis pas que c'est certain, je dis que c'est possible et que prévoir fait partie de la culture stratégique. Il faut prévoir le pire pour garder le meilleur. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Gnesotto, pour cette analyse qui est à certains moments sévère, mais en tout cas qui est particulièrement lucide, me semble-t-il, dans ce monde qui, comme vous le rappeliez,
est très dangereux. Indeed, it was two very complementary approaches of the same topic, and I would like to, of course, it was diverse. The approaches were diverse, but more pessimistic, I would say, for Nicole Gnesotto, more optimistic for Rosa Belfour, but there were convergencies about innovation, about ideas. I saw some convergences, but may I ask to Rosa Belfour to react to some points of the analysis of Nicole Gnesotto, or about other points she would like to pinpoint? Of course, I'd be happy to. That was very interesting. I think I'm going to pick one element where we definitely agree, and I'd like to perhaps to say a couple more points about the responsibility of Europe. I think that was a very, very important point. It's about political will. It's about managing the differences amongst the member states, but it is essentially a decoupling, shall we say, a historic decoupling between economics and foreign policy, which was a mistake. And we still see it, I think, in Germany, actually. So back in 2014, when the current president of Germany, Steinmeier, he was foreign minister, he commissioned a study, a big opinion poll of how Germans saw their role in the world. And it turned out that Germany is a very cosmopolitan country with interests and citizens all over the globe. But it's a country that feels that it doesn't need to have a foreign policy. It's all about commerce. And I think this decoupling is very much one of the original sins of the EU in not being able to develop a role on the international scene. And I also agree that now is the time to do it, and there's no better time because we have a pro-European US administration, which might not be there in 3 years' time, right? So it is actually, this is the time to do it. So this point, I want to reiterate it. It's not that things happen around Europe, it's Europe lets them happen. And I think that's very important. And this leads me to the other point where instead where perhaps we disagree about that the EU cannot change the world, and we have to reckon with the fact that we do not have influence, which is a very good point. But I still have a problem around, I mean, you know, on the one hand, I think we do need to reckon with the fact that we have to manage our decline, which is the decline of the West and the decline of Europe within the West. But at the same time, if we abandon the goal of trying to influence the external environment, then we'll never be able to create or shape or co-shape a context which will be favorable to our survival and to the survival of our principles, our economies, et cetera, et cetera. So I think here I see a little bit of a dilemma, which I think runs very much parallel to the dilemma I was referring to about openness and closure, defensive, progressive. And I think that in some of the areas that Nicole Gnesotto mentioned, actually, there is scope to be transformative. So if we look at where the strengths are, and I agree very much on climate and investing on innovation and our education and our intellectual power, if one does that with other countries, then you can shape those environments. So the climate challenge, if the EU engages with other parts of the world which need to adapt, need to work on climate mitigation, climate adaptation, if they do it in partnership with Europeans, with European support,
then one can imagine an EU that is actually shaping that environment and not just a victim of external trends. But I agree 100% on the fact that today, if we look around, what the EU had in terms of globe of assets as a regional magnet, it has squandered this in the past 10, 15 years, squandered it, from the Arab Spring to instability in Eastern Europe and to the unwillingness to engage in a meaningful way with the Western Balkans, that the EU has deliberately squandered what assets it had. And it wasn't able to step in when the US started to retreat from Europe, which happened before Trump, by the way. I mean, this, you know, it was a trend. So yes, but I would like to, okay, I mean, you know, it's partly, I guess, also sort of, you know, there's a slight bias towards, you know, how optimistic or pessimistic we can be. But I would like to think that the ambition to shape the environment, at least in certain fields where the EU is strong, should remain, because otherwise we're not creating a context in which the EU can do well. So that would be my sort of, but I'm painfully aware that so far it has been a failure. Thank you very much. I propose, Nicole Gnesotto, you could react afterwards on these words, but I propose to start with some questions which were put on the chat. So I will ask in both languages, in fact, in the language of the question. Et peut-être la première question à Nicole Gnesotto, parce qu'elle concerne la question de la formation des dirigeants. Vous avez fortement insisté sur le fait qu'il y a une espèce de reproduction des modèles. Mais est-ce que cette reproduction des modèles ne vient pas d'une formation qui consiste à éduquer pour continuer dans le même système et pas suffisamment pour trouver de nouvelles solutions? En d'autres termes, est-ce qu'il n'y aurait pas dans le comportement que vous décrivez, je me permets d'élargir la question, mais pour en dire ce que je pense en comprendre, il n'y aurait pas dans le constat que vous faites aussi une origine qui serait à chercher dans l'enseignement, et peut-être qu'on s'adresse ici aussi à l'enseignante. Voilà, quel est le lien entre le constat de reproduction des modèles et la qualité ou peut-être les travers de notre enseignement? C'est une vraie question. C'est une vraie question. D'abord, elle ne concerne pas simplement l'Union européenne, elle concerne toutes les cultures nationales de chacun des pays membres. Et chaque système éducatif reproduit un héritage national, même si de temps en temps on aménage. Mais effectivement, c'est une vraie question. Moi, je suis très admirative, je dois vous dire, de l'extraordinaire compétence des fonctionnaires européens. Je suis très admirative. Ce sont des gens qui sont bac plus 10, 12, 15, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le système européen, mais non, il y a vraiment une excellence à la fois juridique, administrative, managériale, que je reconnais, qui n'est vraiment pas toujours compréhensible, mais ce n'est pas de la faute des agents du service européen, c'est parce que l'Europe est par définition complexe. Moi, je passe 2 cours de 3 heures au début de chaque année à expliquer à mes élèves pourquoi la complexité n'est pas un sale coup que l'Europe fait exprès aux citoyens pour qu'ils ne comprennent rien, de façon à ce que les fonctionnaires puissent travailler en paix, mais pourquoi c'est le résultat de l'extraordinaire développement de l'Union européenne. Donc, tout cela est vrai, mais donc, ça n'est pas une question de la qualité de l'enseignement, certainement pas. C'est une question de philosophie politique. Les instances européennes, et en particulier la Commission et les hauts fonctionnaires de la Commission, ont été élevés, si je puis dire, dans cette culture du marché parfait.
Le marché, c'est ce qui assure la croissance, c'est ce qui permet l'interdépendance, c'est ce qui nous permet d'influencer les autres par des partenariats économiques, ce que disait tout à l'heure Rosa Belfour. C'est le domaine sur lequel nous sommes les meilleurs parce que nous avons une expertise en matière de fabrication de normes que personne d'autre au monde ne possède. Et donc, le marché, c'est la culture par excellence des fonctionnaires de la Commission et de l'ensemble des fonctionnaires européens, le culte du marché. Pour tout le reste, eh bien, voilà, c'est benign neglect. Moi, j'ai passé des heures avec des amis de la Commission qui me disaient, mais les États sont des êtres préhistoriques, qui continuent à penser les rapports de force, mais tout ça est dépassé par la mondialisation. Et voilà, l'Europe est l'avant-garde d'un monde moderne. Non, c'est faux, c'est faux. Or, je crois que c'est cette idéologie-là qui est responsable un peu de la cécité des institutions européennes. Et ça prend du temps à changer. Ce n'est pas une question de programme d'une année sur l'autre. C'est vraiment une évolution des mentalités. C'est la formation non seulement des hauts fonctionnaires, mais des formateurs. C'est toute l'évolution d'une culture européenne en tant que telle, dans laquelle la Commission, le Conseil, le Parlement doivent être impliqués. Et ce qui me frappe aussi, mais c'est aussi lié à cette question de formation, c'est que, par exemple, en Europe, dans les institutions européennes, chaque institution a son, son bureau de planification, enfin son chargé d'études. Alors, vous avez le Parlement européen fait ses études sur, je ne sais pas, sur les embargos. La Commission européenne demande à son service stratégique, puisque maintenant il y a un commissaire à la prospective stratégique, de lui faire une étude sur les embargos. Le SEAE va faire aussi une étude sur l'impact des embargos. Enfin, je trouve aberrant qu'il n'y ait pas un seul centre d'analyse prospective, un seul et unique pour l'ensemble des institutions européennes. Ça, je n'ai jamais compris comment c'était, pourquoi c'était ainsi. Et donc, après, on s'étonne qu'il y a des cacophonies, des divergences. Je trouve qu'il serait bon que les institutions aient accès aux mêmes documents de prospective stratégique plutôt que d'être en concurrence sur tel ou tel domaine. Ça fait partie aussi des choses qui me paraissent devoir être modifiées. Mais je pense que c'est une question absolument fondamentale. Thank you very much. I will take two more questions. And indeed, Rosa Belfour spoke about multi-stakeholders approach. And we have a question from Alessandro Rossi, and I will read it. Could it be said that in a rule-based international order EU, has demonstrated unexpected strength as global standard setter, while its influence is disproportionately low in power-based international relations? Thus, EU global allies could rather be south among the stakeholders of a rule-based international order, civil society, non-military businesses, open-minded religious leaders, international agencies, etc., or is it illusory? So that's the first question. And the second question is about, Rosa Belfour spoke also about the enlargement process as one of the six distinctive features of Europe. But the question is, will enlargement bring more or less peace to the East? Of course, it's a current problem. And a sort of sub-question, what about the interest of Russia? We will speak about Russia for the next session, but there is a question about Russia and Serbia. So what about the interest of Russia toward Serbia? So that's two more questions. First, the floor to Rosa Belfour, and then Nicole Gnesotto for the same questions. Thank you. So indeed, I think
normative influence and power of the EU is perhaps, incommensurate to his lack of influence in power politics. There has been this paradox, I think, that we're seeing. And indeed, the ideas that I'm seeing coming from the EU institutions about addressing the lack of influence and the lack of power are precisely to politicize those instruments that worked in a depoliticized context, right? So through rules, regulation, etc. Now the whole debate is we need to politicize those instruments. So first, Europeans, single market, they agreed to give certain competences to the Commission that were pursued internationally in a technocratic manner. Now the whole discussion is to what extent can we politicize it? But I do think there are other elements to this. And I think the multi-stakeholder approach is increasingly being used to address some big challenges, for instance, of the cyberspace. And here, multi-stakeholder approaches are being used. They involve states, obviously, but also the private sector, but also different elements of the states. You have security issues, you have research and development, you have the whole spectrum, but it also involving civil society, NGOs. You have local government, local institutions, for instance, for the infrastructure. It's critical to have the infrastructure to protect against a cyber attack. You need to have it in the private sector. You need to have it in electricity grids. You need to have it in local institutions. We've seen attacks on hospitals. So it's actually it actually requires a broad involvement at different levels. And I think that's where the sort of the silver lining is, in the sense that it's democracies that can provide those types of processes and those types of platforms. China and Russia, China in particular, is proposing a sort of techno-authoritarian surveillance model, which Europe is, not wanting to pursue. And in doing so, you can form alliances with a whole range of actors across the globe who want to have an open internet system, cyber system, etc. I'm sort of moving out of my comfort zone when I say this, but you can form alliances, so you can stimulate different types of processes. And I think many of the things that in Europe are being done, democratic experiments in Europe, are very pertinent also for the international system. There are, experiences with participative budgets at local level. These can all feed into reforming democracy, giving the democracy a new quality. And there are lessons to be learned that I think can be, replicated at the international level. At the international level, networks, transnational groupings of people can wield a certain degree of influence. And so I think there are things that can be learned. I'm not saying it's perfect. I'm not saying it will necessarily triumph against other dynamics, but I'm saying there is scope to learn something from there. So I don't think we should consider it illusory. Enlargement. Now, that's a very good question. And I have to say, I've been thinking about this a lot, because ultimately what we're seeing with Russia is a complete revisionism of the security architecture that was put in place. Started with the Helsinki process, but it was de facto, it became a reality in the 1990s. So the Budapest Memorandum, the various agreements that were reached, the various agreements that were reached between the states in Eastern Europe under the umbrella of, the US, the UK, etc., Russia, and indeed, the 1990s, that was the triumph of the neoliberal idea, and I don't think there was much reflection on some of the implications. It was taken for granted that the rest of the world, the Soviet model had collapsed. The rest of the world wanted to become
more like the West, right? More like us. And therefore, we propose these policies, market reform, democratization, and state sovereignty. And this is the recipe that should fit all. And, Russia is clearly wanting to revise it. But I think, and so at this moment in time, of course, enlarging to Ukraine, which would like to become a member of the EU at some point, Georgia, these are the two states, and Moldova, these are the three states that have expressed their interest in becoming members of the European Union, and also now Ukraine. You have a majority of Ukrainians who also want to join NATO, which wasn't the case before. This would inevitably provoke a Russian response. I mean, that's what's happening. It's preventive, but that's what's happening. So at this moment in time, it might not bring more peace. But I don't think that this consideration should prevent us from seeing the achievements of enlargement over time. This is, we've had 5 rounds of enlargement from the 1970s onwards, and only the Brexit example, only the UK has been revised in this way. And through every enlargement, the EU has become more integrated, greater depth of integration, and has become stronger. So I don't think what is happening in Eastern, I don't think Russian revisionism should make us, should make us think and reflect critically about achievements and weaknesses of the past and failures of the past. But I don't think it should be, it's sufficient ground to challenge the whole architecture that the EU has put in place, which is one of further deepening and further widening. And the dichotomy hasn't really played out in real terms, although granted, I mean, there are issues now, and I think the rule of law issues in the EU are something to be taken seriously, but these can be addressed through different processes and procedures. They can be addressed through, increasing the powers of the Commission to address democratic backsliding. They can be with, less complacency on part of the member states, and also greater scrutiny of the enlargement process. I mean, all this, is achieved through different types of processes. Russia and Serbia, yes, very close. There is a strong personal affinity, historic affinity that Russia and Serbia like to display. But let's not be fooled. The whole of the Western Balkans, they're surrounded by the EU, and they are integrated as far as possible into the EU economy, not in Russia. And although we've seen, an uptake of investments from Serbia, from China, from Russia, from China, from Turkey, from Saudi Arabia in the Balkans, the EU remains unequivocally the most important actor in the Balkans. The reason for which Serbia has been able to play well its Russian cards, its China's cards, etc., is because the EU lacks the political will, as Nicole Gnesotto was saying earlier, the political will to provide a more incisive strategy towards the Balkans, and has lessened its influence, and because it doesn't want to pursue, a lot of it is problems within the EU, but some of it is, a choice to not invest strategically on that region, which is surrounded by the EU. It's an enclave in the EU. So, I mean, not addressing the neighborhood is, I think, one of the failures that we were referring to earlier. And the Balkans comes with that. And it's, these are failures and absences and vacuums that have been exploited by other actors on the cheap. They have managed to, they have a propaganda machine which paints a picture of influence in that region, which is far greater than the reality. So, so in that sense, it's a responsibility. It's a failure of responsibility. Merci beaucoup. Thank you very much. And we were
Speaking about political will, et je voudrais donner la parole à Nicole Gnesotto parce qu'effectivement, sur cet élargissement qui procède d'une volonté politique qu'elle soulignait comme grande recette. Hein, mais est-ce que la question, est-ce que ça va conduire à un mieux ou à une situation plus dramatique encore. Et ce qui est vrai pour l'Europe de l'Est pourrait l'être par rapport à la Turquie, par exemple. Je ne sais plus laquelle d'entre vous avait souligné, je pense que c'était Rosa Belfour, la question difficile des tensions entre la Turquie et la Grèce, qui ne sont pas ou très peu abordées par l'Europe. Elles sont abordées par l'un ou l'autre pays. La France a pris des positions, mais pas nécessairement l'Europe, même si c'est du domaine de l'OTAN. La Grèce est quand même un pays européen et la question de l'élargissement à la Turquie se pose aussi. Donc peut-être, Nicole Gnesotto, un avis sur cet élargissement comme résultante du vouloir politique, mais peut-être aussi comme élément de fragilisation de l'Europe. C'est l'objet de la question. Merci. Sur cette question, oui, l'élargissement a été le résultat d'un vouloir politique qui a été exprimé en 2004, en 93 au sommet européen de Copenhague, mais c'était aussi l'aboutissement d'une volonté, notamment britannique, d'empêcher l'émergence d'une Europe politique au sens stratégique du terme. Donc, il faut faire attention sur l'élargissement. Et si l'objectif de l'élargissement était la démocratisation et le développement économique des nouveaux membres qui rentraient dans l'Union européenne, ça a été un succès sur le plan du développement économique, ça n'est pas un succès sur le plan de la consolidation de la démocratie à l'Est. Ce n'est un secret pour personne que la plupart des pays d'Europe centrale et orientale qui sont rentrés en 2004, dont la Pologne et la Hongrie en premier lieu, mais bien d'autres, dont la Slovénie notamment et d'autres, remettent en cause l'état de droit qui est quand même le fondement de nos démocraties. La séparation, l'indépendance de la justice et la séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique est un des fondements de la démocratie. Or, nous avons élargi à des pays qui aujourd'hui remettent en cause ce fondement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'élargissement, ce n'est pas simplement la perception de celui qui n'est pas pris, en l'occurrence ici la Russie, c'est aussi la perception de ceux qui sont dans l'institution qui s'élargit. Or, l'élargissement, on le voit dans les sondages, et on l'a vu notamment en France et aux Pays-Bas, n'a pas été, c'est peut-être la faute des dirigeants qui ont mal vendu la question, mais en tout cas, n'a pas été bien reçu par une partie des opinions européennes. Et aujourd'hui, je crois que la majorité des citoyens européens, je ne parle pas des politiques officielles, mais des citoyens européens, ont 1000 autres problèmes à gérer, ont 1000 autres besoins financiers et économiques que de financer des pays parce qu'ils vont rentrer dans l'Union européenne. Donc ça, il faut tenir compte, c'est ce que Nicolas Sarkozy avait fait accepter comme le 4e critère pour l'élargissement de l'Union européenne. Il y avait déjà les 3 premiers de Copenhague. Il faut que le pays respecte l'état de droit, il faut que le pays accepte l'acquis communautaire, et il faut que le pays économiquement soit en état de supporter le choc de l'intégration. Nicolas Sarkozy avait fait ajouter ce qu'il avait appelé la capacité d'absorption. Il faut que l'Union européenne soit en capacité d'intégrer les nouveaux membres sans faire exploser toutes ces institutions. Or, et là je parle de la Turquie, il est évident que la Turquie ne peut pas intégrer, alors aujourd'hui c'est même plus à l'ordre du jour, plus personne ne veut que la Turquie rentre dans l'Union européenne, mais de toute façon, la Turquie ne pourrait pas intégrer les institutions européennes telles qu'elles sont, parce que 90 millions de Turcs, ça voudrait dire qu'au Parlement européen, par exemple, le contingent de députés turcs serait plus important que le contingent de députés allemands, ce qui est politiquement contraire du bon sens. C'est le contraire du bon sens politique. De même pour les Balkans, il y a un engagement du Conseil européen que je respecte, à Syracuse, de dire les pays des Balkans ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. On n'a pas mis de date, mais ils ont vocation. Sauf que si tous ces pays rentrent dans l'Union européenne, je ne sais plus combien ils sont, ils doivent être 6, je crois,
Et on a déjà de l'ex-Yougoslavie, on a déjà la Slovénie et la Croatie, ça ferait 8. Ces pays auraient 8 commissaires pour même pas, 20 millions peut-être 25 millions de citoyens. Ils auraient 8 commissaires, les Baltes en ont déjà 3, ça ferait 11 commissaires pour certains, parfois des tout petits pays, alors que la France et l'Allemagne n'en ont qu'un. L'Italie et l'Espagne n'en ont qu'un. Ça n'a aucun bon sens politique. Jamais le Parlement français ratifiera une chose pareille. Jamais. Et donc, si on veut vraiment être sérieux sur l'entrée des Balkans dans l'Union européenne, il faut revoir les institutions européennes. Il faut revoir le nombre de commissaires, il faut revoir le nombre de députés européens. On ne peut pas comme ça chambouler toutes les institutions et faire en sorte que dans les votes à majorité, si on applique la règle 55-65, la majorité étant des petits pays, de facto, le pouvoir appartient à la coalition des petits pays contre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. C'est du bon sens que je dis, c'est même pas de l'institutionnel, c'est du bon sens politique. Il ne faut pas oublier que ce sont les parlements qui ratifient. Et les parlementaires, ce sont des gens comme vous et moi. Ce sont pas ils n'ont pas de master ou de MBA en sciences politiques. Donc, pour eux, ce n'est pas du bon sens. Si un jour, il y a 8 commissaires des Balkans et un commissaire français, franchement, ça va être difficile de vendre ça à un député allemand ou à un député français. Dernier point, si vous me permettez, sur la Serbie. La Serbie donc, fait partie des pays des Balkans et donc a la vocation de rentrer dans l'Union européenne aussi longtemps que la Serbie n'est pas de nouveau un fauteur de troubles au sein des Balkans. Si aujourd'hui, ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, avec, je pense, le blessing de la Serbie, c'est-à-dire le fait que la Republika Srpska est de plus en plus tentée de quitter la Bosnie-Herzégovine pour rejoindre la Serbie, on peut le faire, mais moi je pense que c'est une assurance pour qu'il y ait l'impossibilité d'une adhésion de ces pays à l'Union européenne. Du moins, je l'espère. Et si l'Union européenne accepte malgré tout, comme elle a accepté que Chypre rentre dans l'Union avant que la réunification de Chypre ne soit négociée, ce qui était une aberration stratégique, une absence de culture stratégique absolument phénoménale, si elle fait pareil pour la Bosnie-Herzégovine en dépit de ce que fait la République srpska, j'espère que quelques pays mettront leur veto, dont la France. Quant à l'élargissement de l'OTAN, ce n'est pas pareil. L'OTAN est une affaire militaire. Ce sont des troupes, des forces qui sont là à la frontière pour défendre la frontière des pays membres et au risque de leur mort et d'un conflit. Et donc, avant de parler de l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, la Biélorussie, non pas la Biélorussie, mais à la Géorgie, la Moldavie, il faut savoir si nos démocraties sont prêtes à mourir pour ces pays. Il y a quand même, c'est très facile de dire à l'OTAN, nous on voudrait s'élargir à l'Ukraine, et puis de faire des fausses promesses, parce que nos citoyens, pour l'instant, ne sont pas du tout concernés par ce débat. Et je vous rappellerai quand même qu'en 1962, les États-Unis n'avaient pas supporté de voir des missiles soviétiques à Cuba, et je ne trouve pas aberrant que la Russie ne supporte pas de voir du matériel américain éventuellement en Ukraine. Je trouve ça légitime. La géopolitique, c'est la politique de la géographie. Si l'Ukraine était à l'ouest de la Bretagne, je serais à 100% pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais l'Ukraine, elle est à l'ouest de Moscou. Et donc, je suis contre l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine. Merci beaucoup. I have no direct view on the questions, but I didn't receive any more questions. And so we slowly go to the end of this session. It's quite time to close the session, and allow me to thank all those have to contributed to the realization of the session, and in particular, Professor Mario Tello, who is member of the Royal Academy of Belgium and scientific director of this series of conferences, as well as Monsieur Hervé Delphin from the European External Action Service. So thank you to all the participants and particularly to our two wonderful speakers. Thank you very much, Rosa. Thank you very much, Nicole. And I
I'm looking forward to seeing you all at 14 March for a very interesting session on the future of Russia and Europe relationship. We spoke already about this and on their respective worlds, vision and implications for the Eastern Europe. So our speakers will be Sabine Fischer from the Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, and discussing with Tatiana Romanova from St. Petersburg State University and the Higher School of Economics. So this session will be chaired by Alar Il-Olioum from the European External Action Service. So thank you very much to Rosa Belfour, to Nicole Gnesotto, and see you soon for the next session of this very stimulating cycle. Thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye, Rosa. Bye-bye. Bye. Happy to have seen you.